Den Butte ist nicht was du denkst, und higher ist der Thiel der dich sehr strand word. Für sie ist kein Zeichen von Stärk. Ist ein Rotswarnsignal das schreit. Dieser Mann versteckt etwas. Niemand ist so nett ohne Grund. Was will wirklich? Jedes Mal, wenn du extra freundlich warst, obwohl sie nicht verdiente. Jedes Mal, wenn du, ist okay, ich verstehe gesagt hast, als nicht okay war, hast du nicht gut demonstriert. Du hast unbewusst Manipulation demonstriert. Und ihr Gehirn hat einen Alarm ausgelöst. So net gleich unsicher gleich schwach gleich Gefahr. Ich bin Zeus. Ich beobachte seit 5000 Jahren, wie gut Männer durch ihr eigen Gut zerstört wurden. Und ich werde dir 3 Dinge offenbaren, die den Sicht auf Freundlichkeit umkehren würden. Erstens, warum excessive Gut ihr Angstzentrum aktiviert, statt ihr Belohnungszentrum, was neurologisch in den ersten 10 Sekunden passiert, und warum diese Angst sich in der Richtung verwandelt. Zweitens, warum sie nicht den Gut will, sie will den selective Gut. Und den unterschiedslos Freundlichkeit beweist, dass du keinen Standard hast, was bedeutet, sie ist nicht speziell, was bedeutet, du bist bedürftig. Drittens, was Marcus Aurelius über Gut ohne Grenzen verstand, das modern Männer vergessen haben, und warum die Stoiker lehrten, dass Freundlichkeit so allen Fähigkeit ist. Aber zuerst muss ich dir sagen, was in ihrem Kopf passiert, wenn du so nett bist, weil ist nicht. Oh, was für ein süßer Mann. Ist, oh Gott, was stimmt nicht mit ihm, dass so verzweifelt mein System braucht. Lass mich dir die Biologie der Gut sagen. Du denkst, wenn du nett bist, wird sie das sehen und denken. Dieser Mann ist wertvoll. Dieser Mann kümmert sich. Aber weibliche Garen führen keine logische Analyse durch. Sie führen ein Bedrohungsbewertung durch. Ein evolutionäres Programm, das fragt, ist dieser Mann so nett, mich zu beschützen? Weil hier ist die brutale Wahrheit. Gut ohne Kapazität für Gut ist schwach. Freundlichkeit ohne Fähigkeit für Grausamkeit ist Fähigkeit. Empathy ohne Grenzen ist verzweifeln gelernt als Moral. Als du extra nett warst, als du aber schlechte Verhalten hinweggesehen hast, meinte ein Lächeln, passierte etwas Verheerendes in ihrer Amygdala. Anstatt Dopamin frei zu sitzen, setzte ihr Gehirn Cortisol frei. In den ersten 10 Sekunden deiner exzessiven Gut stieg ihr Stresslevel 30 bis 40%. Nicht weil Gut stressig ist, sondern weil unteig Gut männlich Unsicherheit signalisiert. Und Unsicherheit signalisiert niedrigen Wert. Ein niedriger Wert signalisiert potenziell Gefahr. Weil ein Mann, der so bedürftig ist, wird irgendwann schappen, wird irgendwann die Maske fallen lassen. Gehirn kalkuliert. Männer mit echtem Wert sind selektiv freundlich. Sie geben nicht jedem Eils. Wenn dieser Mann mir Eils gibt, bedeutet das, ist so ängstlich, dass jedem Eils geben wird. Was bedeutet, ich bin nicht speziell. Du dachtest, den Gut wird dich attraktiv machen. Stattdessen nach sie dich würdig. Und Verdacht verwandelt sich in Verachtung. Aber es gibt ein pervers Mathematik zu Gut. Selective Gut multipliziert Wert. Du bist nicht zu ihr nach einem langen Tag. Nicht nett zur ordentlichen Kellnerin. Nicht nett zum aggressiven Typen. Nur zu ihr. Das multipliziert ihren wahrgenommenen Wert mal 3. Sie denkt, ich muss speziell sein. Aber unterschiedslos Gut dividiert Wert. Du bist nicht zu ihr. Zur Kellnerin. Zum aggressiven Typen. Zu jedem. Das dividiert ihren Wert durch 3. Sie denkt, ich bin nicht speziell, ist verzweifelt nach Systeming. Selective Gut kommunisiert. Ich wollte dich, unterschiedslos Gut kommunisiert. Ich nehm irgendjemanden. Und Frauen wollen Geld werden nicht akzeptiert. Weil impliziert Standards, Akzeptanz impliziert Bedürftigkeit. Aber hier ist die Wendung. Sie wollt nicht, dass du nett bist. Sie wollt, dass du Grenzen hast, dass du Nein sagen kannst, dass du offern kannst, freundlich zu sein, wenn Freundlichkeit nicht verdient ist. Als sie respektlos war,
als sie den Zeit verschwendet, or das ein Test ob du Rückgrat hast, zu sagen. 9. Das ist nicht okay. Behandel mich mit Respekt oder ich ja. Aber du hast gelächelt und gesagt, es ist okay. Ich verstehe. Und sie lernt, dass du keine Grenzen hast. Dass du alles akzeptierst. Dass du so bedürftig bist, Zustimmung nicht zu verlieren. Dass du den Wort wegwirfst. Ich sah mich Manner an Zierstren durch exzessiv Gut. Marcus Aurelius schrieb, dass Gut ohne Unterscheidung keine Tugend ist. Es ist schwach maskiert als Moral. Schrieb, verschwend nicht mehr Zeit zu argumentieren, was ein guter Mann sein sollte, sei einer. Aber modern Männer missverstehen das, als sei nicht zu jedem immer. Als Marcus meint, sei Gott zu denen die es verdienen, sei gleichgültig zu denen die es nicht tun. Die Stoiker verstanden das wahr Gut Urteil herfordert, die Kapazität zu sagen, du verdienst mein Freundlichkeit nicht. Gut zu allen ist gut zu niemandem. Wenn du nicht fähig bist, gemein zu sein, dann ist dein Gut nicht wahr. Es ist Unfähigkeit. Lass mich dir 3 Männer sagen, die durch ihr Gut zerstört wurden. Erster Mann. War obsessiv net. Jeden Tag Kompliment. Geschenk. Wie kann ich den Tag besser machen? Die erstens woken fancy is zu. Woch 3 fällt sich in wie Druck. Woch sechs konfrontiert sie. Warum bist du so nett? Was willst du wirklich? War verwort. Ich will nichts, ich mag dich. Aber sie hört. Ich bin so unsicher, dass ich konstant kaufen muss den seine Augen. Sie fingen in zu testen. Kaum ein Stund zu spät. Kein sorry, alle Chelty. Kein Problem, sie kann Chelty plein. Sagt, ich verstehe. Sie war respektlos wie eure Freundin. Lacht mit. Sie testet nicht, weil sie grausam war. Sie testet, weil sie verzweifelt, versucht sein Grenz zu finden. Den Moment, wo offern, wird nicht zu sein, und empfangen, wird ein Mann zu sein. Sie fand nie dies Grenz. 3 Monate später verließ sie ihn für einen Typen, der sie beim zweiten Date anstrengen hat. Sie erritet diesen Typen 18 Monate später, nicht weil besser war, sondern weil Grenzen hat. Zweiter Mann. War der Tipp, der immer ja sagt, sie wollt zu diesem Restaurant? Ja, diesen Film? Klingt gut, sein Jungs not canceln? Kein Problem, du bist wichtiger. Datster war rücksichtsvoll, sie interpretiert es anders. Dieser Mann hat keinen Meinungen, keine Identität außer mir zu Jeffelin. Das ist nicht dein Partner, das ist dein Haustier. Sechs Monate in die Beziehung begann sie Entscheidungen für ihn zu treffen. Sie wollte sein Kleidung, sein Freund, sein Plan, sie zu, weil dacht, das ist was sie wollte. Ein Jahr später betrog sie, als fragt, warum sagt sie. Ich wollte sehen, ob du überhaupt reagieren würdest, reagierte, mit Vergebung. Ich verstehe. Und sie realisiert, sie datet nicht einen Mann, sie datet einen emotionslosen. Roboter programmiert zu sagen. Dritter Mann. War ultimativer Empath. Jedes Mal, wenn sie schlecht Lohn hat, wurde extra positiv, extra unterstützend, dacht, Wort helfen. Aber Frauen wollen keine emotionalen Kissen. Sie wollen emotional Spiegel. Sie wollen, dass du Energie reflektierst, nicht absorbierst. Als sie in schlechter Lohn war, und reagierte mit übertriebener Positivität, las gern das aus. Ist so vergünstigt, wie meinen Emotionen, dass sie managen muss, statt sie existieren lassen. 8 Monate später hört sie auf echten Emotionen zu teilen. Sie begann sie die anderen zu teilen. Männlich Kollegen, irgendwann wurde eins emotional, dann physisch intim. Als fragt, was habe ich falsch gemacht? Sagt sie, du hast nie falsch gemacht. Das ist das Problem. Du warst so bestickt perfekt zu sein, dass du vergessen hast real zu sein. Hier ist das Muster. Die Gut war das Symptom, das Problem war, dass dies Männer Zustimmung aber Authentizität wurdeten. Wahrgenommen wurden als Gott,
aber tatsächlich sein, wo sie sind. Et gut ist selective, ist verdient, kommt von stark nicht Verzweiflung. Als du zu net worst, demonstriert du, dass du so vergünstigt bist, Konflikt zu haben. So unsicher in deinem Wort, dass du die Persönlichkeit wegwirfst, eine Rolle zu spielen. Aber sie will die Rolle nicht, sie will den Mann unter der Rolle. Und wenn es keinen Mann gibt nur Performance, dann ist da nichts zu wollen. Selbst wenn du jetzt Grenzen entwickelst, ist es wahrscheinlich zu spät. Sie hat dich katalogisiert als Mann ohne Rückgrat. Und das zu ändern, ist fast unmöglich. Der einzige Weg vorwärts ist zu gehen, an MIT Gemenum zu starten, wo du von Tag 1 Grenzen etablierst. Marcus Aurelius schrieb, die best Ratsch ist nicht wie den Feind zu sein. Aber schrieb auch, toleriere keine Respektlosigkeit, nicht von Feinden, nicht von Liebhabern. Modern Männer erinnern sich an das Erst und vergessen das Weit. Sie denken, Stoizismus bedeutet alles akzeptieren. Aber Stoizismus bedeutet setz Grenzen, was du kontrollierst. Du kontrollierst, wie du auf Respektlosigkeit reagierst. Wenn du sie mit du beantwortest, lehrst du, dass Respektlosigkeit keine Konsequenzen hat. Hier ist, was du tun sollst. Montag, sie ist respektlos, sei nicht extranet, sei neutral. Das war respektlos. Sag es anders oder, wir sind fertig zu reden. Mittwoch, sie testet, ob du immer ja sagst. Sag nein. Nein, ich will das nicht. Wir machen was anders, oder du gehst allein. Freitag, sie kommt in schlechter Laune, sei nicht übertrieben positiv. Sei ein Spiegel. Du scheinst in schlechter Laune. Willst du darüber reden, oder willst du Raum? Et gut kommt von stark nicht schwach, von wohl nicht Verzweiflung. 5000 Jahre, Gleichsmuster. Gut Männer, die denken gut allein ist genig. Die vergessen, dass gut ohne Kapazität für ein Gegenteil nur Unfähigkeit ist. Also, wann warst du so nett, als du hättest ein Grenz setzen sollen? Welches respektlos Verhalten hast du MIT einem Lächeln akzeptiert? Kommentierenten. Lass uns sehen, wie viel Männer ehrlich genig sind, zuzugeben, dass gut nur getarnte Verzweiflung war. Und wenn du verstehen willst, was passiert, wenn du lernst, das Schweigen mit Tiger ist als Wort, das Abwesenheit attraktiver ist als Präsenz. Schau das next Video. Ich werd zu sehen.